this is going to be these two are ionic nature. Okay, ionic nature. Whereas this one does not exist. Okay, this is where we stop. So these are the point we have discussed. Is it clear? So this is going to be tetrahalides. Tetrahalides, so these two are ionic in nature, whereas the rest are is going to be covalent. This ionic na mathu ellame enna irukku covalent nature. And this does not exist because +4. This does not exist because +4. Most stable oxidation state for lead is going to be +2 because of inert pair effect. What effect? Inert pair effect. Appo +4 oxidation state I exist avum appadina idu exist agum. Idu exist avumna idu exist. So this is the point you wanted to make. Is it clear? Ye exist agadu sonna why it does not exist? Why this does not exist? The reason is why this does not exist? What is the reason? We have a lead. The configuration is going to be 6s2 6p2. 6s2 6p2. Is it clear? Oh, this is going to be 2 electrons and p electrons. So we have a 2 electrons. So please note this. So p blocks. There's a combination of chemical bonding plus periodic table. Is it clear? It's easier. Is it clear? Now what is a covalency? This is a ground state electronic configuration. Lead out a ground state electronic configuration. Okay, what is the covalency at this state? 2. So it can form only 2 bond at ground state. It can only form 2 bond at ground state. Is it clear? Yes or no? Because how many n-p electrons? 2. What is the trick? What is the trick that you have to remember? Number of unpaired electron is equal to number of covalent bond. That is a trick. Number of unpaired electron is equal to number of covalent bond. Number of unpaired electron is equal to number of unpaired electron at ground state is going to be 2. Appo ethana bond form agum? 2 bond. Ethana bond form agum? For example, this lead I2, what is a bond? You have a 2 iodine bond, lead iodine bond. Is it clear? If it exists, yes, it will exist. Because iodine la electrons irukum, lead la electrons, or bond form aradhukku 2 electrons is required. So I idoda or bond form agum, or bond with lead, the another bond with lead. Is it clear? Appo enna agum? Pi2 exist avumana exist avum. Is it clear? 2 covalent bond, you need 2 unpaired electrons in the metal atom. Is it clear? Whereas suppose if you want to go for the +4 oxidation state. Is it clear? If ethana electron inga participate aayirukku? 2 electrons. Edu participate agala? S participate agala. Edu participate agala? Appo S participate vanna idu unpair pannum. S participate vaikina enna pannum? Unpair na nee enna pannum? Energy supply pannum. Enna pannum? If first any form or the form initial lead iodine bond form aguma. In the energy is not sufficient to make this paired into unpaired. This energy is not sufficient to make paired into unpaired. Adanal edu exist agadu appadina Pi4 exist agadu, whereas Pi2 exist agum. Is it clear? End the energy Pi initial Pi bond form only. All bond formation is going to be exothermic process. Enna process? Appo heat liberator or energy liberator. On the energy edukku sufficient illa. In the 6s2 unpair pandradhukku or break pandradhukku is not sufficient to break or unpair the 6s2 electrons. Appo 6s2 enna irukum? 6s2 Is it clear?
அப்போ இது எப்படி மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா 4 பாண்ட் ஃபார்ம் ஆனால் இந்த எலக்ட்ரான் கண்டிப்பாக எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும், இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். தட் இஸ் அ பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் டு சே. ஓகே, ஸோ 4 பாண்ட்ஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே போகணும், எஸ்லேருந்து பிக்கு ப்ரொமோட் ஆகணும். அப்போ அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி வேணும். அந்த எனர்ஜி எது சஃபிஷியண்டாக இல்லை, பிபிஐ பாண்ட் சஃபிஷியண்டாக இல்லை டு ப்ரொமோட் திஸ் எலக்ட்ரான்ஸ். இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ இந்த கேஸில் என்ன போவோம், கோவலன்சி இஸ் கோயிங் டு பி 4, பட் திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள். திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள். அதனால எது எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது, PbI4 எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. எது மட்டும் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், PI2. This is where we stop. Is it clear? Next important point, Elisko. Next important point. Next. This is where we stopped. Next, we are going to discuss about 2 important oxidation states. For example, in the case of, so already we have discussed, in the case of +2 oxidation stability, +2 oxidation stability, down the group increases due to inert pair effect. Due to again inert pair effect na meaning என்ன, s எலக்ட்ரான் பார்ட்டிசிபேட் ஆகாது. சிம்பிளா சொன்னா only எது மட்டும் தான் எலக்ட்ரான் ஆகும், புரியுதா? அப்போ லோயர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், எது மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னா லோயர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் கோயிங் டு பி மோர் ஸ்டேபிள் down the group. Down the higher oxidation state is going to be less stable while coming down the group. Lower oxidation state, higher oxidation state எப்படி கண்டுபிடிப்பேன், கம்ப்ளீட்டா எல்லா எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணா higher oxidation state, only p electrons மட்டும் ரிமூவ் பண்ணா lower oxidation. Is it clear? So அப்ப p block elements ல particularly in the case of group 14 there are 2 oxidation states is possible. One is going to be +2, another is going to be +4. Is it? Please note this. Carbon negative oxidation state also possible. Please note this. For carbon negative oxidation state is possible. For example, in the case of carbide la, for example, please note this I forgot to tell you, calcium carbide la carbon is going to be a negative oxidation state. This is going to be, this is the acetylite, this is, you can write 2-. Okay, 2-, where calcium is going to be 2+. This is an ionic form. Ionic form C2 2- and calcium 2+. Balance sides are 2 positive, 2 negative. In this case, what is the oxidation state of carbon, Keta? Negative. All carbides, carbon is going to be in the negative oxidation state. In a state, negative oxidation state. Is it clear? So that is a point I wanted to say. Now down the group, oxidation stability lead oxidation state is going to be +2, is going to be more stable than tin, and this is going to be germanium +2. Is it clear? This is what we have discussed. This is because of more dominant inert pair effect edhula irukku ketta lead 2+, lead la irukku, +2 is going to be the most stable oxidation state. Is it clear? Now we are going to compare these 2 oxidation states. For example, you take germanium X4 and germanium X2. Is it clear? So in this case is going to be +4 oxidation state. In this case is going to be +2 oxidation state. Is it clear? Please note this point. Write the point. Germanium X4 is going to be more stable when compared to 2+. +4 is going to be more stable when compared to +2. Whereas in the case of lead, X4 and it is going to be X2. Is it clear? This is going to be +4, and this can be +2. +2 is going to be more stable due to inert pair effect. Please note this. Okay, so due to inert pair effect, more stable keta PX4 or PX2 keta PBX4 or PBX2 keta PBX2 is going to be more stable due to inert pair effect. Is it clear? Inert pair effect. Is it clear? And you might have encountered this. Is it clear? In the case of redox, reaction la discuss pannirupom. Yes or no? For example, suppose you take chromium. Okay, please note chromium 2+. Okay, chromium, this is going to be +6 oxidation state.
suppose if I treat with tin 2 plus, tin 2 plus, என்ன possible product கிடைக்கும்? So this is an oxidizing agent. இது எதை oxidize பண்ணும்? tin என்ன oxidize பண்ணும்? plus 3 oxidize பண்ணுமா plus 4 oxidize பண்ணுமா? What is your answer? What is your answer? plus 3 oxidize பண்ணுமா plus 4 oxidize பண்ணுமா? tin என்றது எந்த குரூப்னு சொல்லு? என்ன குரூப்? குரூப். அப்ப என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் பாசிபிள்? plus 2 plus 4. ஆல்ரெடி இங்க என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு? அப்ப இது என்னவா தான் ஆக்சிடைஸ் ஆகும்? plus 4 plus 3 ன்னு எழுதிராரு. So there are two oxidation states possible. One is going to be plus 2 and plus 4. Is it clear? Now among this one either more stable na down the group plus 2 is going to be more stable. Plus 2 is going to be more stable when compared to plus 4. Please note this point. Inside la kuduthirupanga. அப்ப இது என்ன மாறும் அப்படினா tin plus 4 இது என்ன ரெடியூஸ் ஆகும் plus 6 ல இருந்து plus 3 ஆ ரெடியூஸ் ஆகும். Okay, so இத பேலன்ஸ் பண்ணும். Is it clear? Acidic medium or basic medium you have to balance this. Is it clear? So this is the point. The point I wanted to say is plus 2 ல இருந்து it will go to the plus 4 because there are two oxidation states possible. One is going to be plus 2 and plus 4. Plus 3 ன்னு எழுத கூடாது because there are two oxidation states possible. Is it clear? So that is a point I wanted to say. Next point will go. Next is most important is you are getting my point? அப்போ இது எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. இதுல among this one எது more stable னா plus 4 is going to be more stable for in the case of germanium, whereas in the case of lead எது more stable? plus 2 lower oxidation state வந்தாலே என்ன ரீசன் தான்? inert pair effect. என்ன effect? inert pair effect. Is it clear? That's the point. Next important point. Here we go. All tetrahalides or tetrachlorides. Here we go. All tetrachlorides of carbon 14 are easily hydrolyzed by water except CCl4. It's a very previous year question. All tetrahalides are, for example, suppose you take silicon tetrachloride. All tetrachlorides of group 14, for example, silicon tetrachloride, and you have a CCl4. Is it clear? These are hydrolyzed by water except CCl4. Please note this. CCl4 hydrolyze பண்ண முடியாது. ஹைட்ரோலிசிஸ்னா மீனிங் என்ன? வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணும். எதை பண்ணும்? வாட்டர். அப்போ இதோட வாட்டரோட ட்ரீட் பண்ணா ரியாக்ஷன் போகுமா அப்படின்னா no reaction. Please note this. CCl4 cannot be hydrolyzed by water. புரியுதா? Whereas silicon tetrachloride can be hydrolyzed by water. இது hydrolyze பண்ண முடியுமானா yes, you can hydrolyze by water. புரியுதா? The reason is என்ன ரீசனா இருக்க முடியும்? ஏன் இது hydrolyze பண்ண முடியாது, இதை ஏன் hydrolyze பண்ண முடியும்? அதாவது ஏன் இது ரியாக்ஷன் போகுது, இது ஏன் போகல? இது ஒரு previous year question. என்ன டிஃபரன்ஸ்? அது செகண்ட் பீரியட் எலிமெண்ட்ஸ், இது என்ன பீரியட்? தேர்ட் பீரியட். ஆப்வியஸ் தேர்ட் பீரியட்னால என்ன ஃபேக்டர் கண்டிப்பா வரும்? வேக்கன்ட் டி ஆர்பிட்டால். என்ன ஆர்பிட்டால்? அப்ப வேக்கன்ட் டி ஆர்பிட்டால். அப்ப வேக்கன்ட் டி ஆர்பிட்டால் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன ஆகலாம்? மோர் தென் 4 போகலாம். என்ன போகலாம்? அப்ப கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 4 ல இருந்து என்ன ஆகலாம்? 5 6 போகலாம். இஸ் இட் கிளியர்? பட் கேனாட். இதுல என்ன இல்ல. அப்ப இங்க என்ன மீனிங் அப்படின்னா இங்க absence of d orbital, absence of d orbital எதுல? கார்பன்ல. இங்க presence of d orbital. Please note this. Presence of d orbital எதுல? in the case of siliconல. ஓகே, சிலிக்கன்ல என்ன ஆர்பிட்டால் இருக்கு? d orbital. தேர்ட் பீரியட் எலிமெண்ட்னா என்னதான் இருக்க போகுது? d orbital contribution. என்ன contribution? இதுல என்ன ப்ராடக்ட் எழுதிக்கலாம்? listen carefully. listen. இப்போ இதுக்கு எப்படி ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா you can take silicon tetrachloride. This is what is hybridization of this one? What is hybridization? sp3 geometry is going to be tetrahedral. sp3 geometry is going to be hybridization. எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவேன்? இல்ல ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்தா எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவேன்? சிக்மா பாண்ட். என்னது? சிக்மா பாண்ட் அரவுண்ட் தி சென்ட்ரல் ஆட்டம். எத்தனை சிக்மா பாண்ட் இருக்கு? 4 நாலே sp3 geometry is going to be tetrahedral. Geometry is going to be tetrahedral. Now you listen. Now you can take water molecule. Water molecule எத்தனை இருக்கும்? lone pair இருக்குமா? 2 lone pair. இங்க என்ன ஆர்பிட்டால் இருக்கும்? vacant d orbital இருக்குமா? vacant d orbital can accept a pair of electron from oxygen. அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்? You can take. Is it clear?
next என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Is it clear? Next என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, so this is going to be silicon, Cl, 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 இங்க ஒரு Cl இருக்கும், we have a is it clear? Yes or no? So next என்ன ஆகும், இங்க இருந்து என்ன ஆகும், ஒரு HCl remove ஆகும், either this HCl or this HCl, HCl remove ஆகும். So the first point is going to be, first Cl is replaced by water molecule, this will become OH. Please note this. First Cl will be replaced by water molecule, என்ன by product போகும், HCl போயிடும். Is it clear? Yes or no? அதே மாதிரி நிறைய water molecule add பண்ணிட்டே இருக்கலாமா? Add பண்ணாவும் all the Cls are replaced by water molecule. All the Cl will be replaced by, அப்போ all the Cl will be replaced by water molecules என்ன எழுதிக்கலாம்? Okay, next you treat with another water molecule, இந்த Cl வெளியில போயிடும், இந்த Cl. So suppose you take excess of water molecule, all the Cl will be replaced and this will become OH, OH, OH and OH. Is it clear? So this is called the hydrolysis product. என்ன product? அப்போ என்ன Cl எல்லாம் replace பண்ணிட்டுமா, இதே process எங்கே நடக்காது? CCl4. என்னது? CCl. Not only CCl4, CF4, carbon tetrahalides எதுலையுமே நடக்காது. Even fluorochlorocarbons. புரியுதா? fluorochlorocarbons இருக்கு இல்லையா, அதுலையுமே என்ன பாசிபிள் கிடையாது, ஹைட்ராலிசிஸ் பாசிபிள். அதனால தான் என்ன இருக்கு, இல்லை அதனால தான் என்னது, ஓசோன் லேயரில் என்ன டெப்ளீஷன் இருக்கு, என்ன இருக்கு, அது ஹைட்ராலிசிஸ் நடந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுது, ஓசோன் லேயர் ப்ராப்ளம் இருக்காது. இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ ஆல் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட்ஸ், அது குளோரைட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஃப்ளூரைட்ஸாக இருந்தாலும், that will not undergo hydrolysis. Will not undergo hydrolysis. இந்த காம்பவுண்ட் எப்படி ஷார்ட் ஃபார்மாக எழுதிக்கலாம், this I can write silicon OH, this is going to be 4 times. இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா silicic acid பேர். என்ன acid? Silicic acid. என்ன acid? Silicic acid. Is it clear? Silicic acid. Okay, is it clear? அப்போ இதில் பாயிண்ட் என்ன, எது ஹைட்ரலைஸ் பண்ண முடியும்னு கேட்டால் கொஸ்டின் இஸ் சிலிக்கன் டெட்ராக்ளோரைடா கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடான்னு கேட்டால் why அப்படின்னு கேட்டால் presence of vacant d orbital. ப்ராடக்ட் என்னன்னு கேட்டால் silicon OH 4 times. Silicon OH 4 times. Again, coordination number is going to be 4. It's going to be a tetrahedral geometry. Tetrahedral geometry. Is it clear? Yes. Silicic acid. என்ன acid? இதை erase பண்ணிக்கலாமா? புரிஞ்சோ? Yes. எதை ஹைட்ரலைஸ் பண்ண முடியாது? Carbon tetrachloride. Except carbon tetrachloride, you can hydrolyze all other tetrahalides. புரியுதா? அது சிலிக்கன்ல இருந்து டவுன் தி குரூப் எல்லாத்தையுமே ஹைட்ரலைஸ் பண்ணிக்கலாம். Is it clear? இது என்ன பண்ண முடியாது, ஹைட்ரலைஸ் பண்ண முடியாது. Is it clear? Next point. Next point. Next point. Silicon, don't make noise, is known, whereas silicon hexachloride is not known. Please note this is an important point, already or previous year question. So hexafluorides of silicon is known. Hexafluorides of silicon is, hexachlorides of silicon is not known. Okay, the reason is, please note this, because the main reason is, first reason is going to be the 6 large chloride ions, size when compared to F and Cl, your size is going to be more. Yes or no? The 6 large chloride ion accommodate பண்ண முடியாது சிலிக்கனால. accommodate பண்ண முடியாது அப்படின்னா 6 என்ன பண்ண முடியாது, அதால accommodate பண்ண முடியாது, because size is going to be large. Size is going to be, first point எழுதிக்கோ, 6 large chloride ions cannot be accommodated around silicon 4 plus due to limitation of its size. புரியுதா? எதோட சைஸ் கம்மியா இருக்கும், சிலிக் F. எதோட சைஸ்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட சைஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஸ்மால். இதோட சைஸ் இஸ் கோயிங் டு பி, இதனால எதை அகாமடேட் பண்ண முடியாது,
6 larger chloride accommodate பண்ண முடியாது. என்ன பண்ண முடியாது? Whereas in this case, fluoride is going to be comparatively is going to be smaller in size. Smaller in? Yes or no? Down the group என்ன size increase ஆமா decrease ஆமா? அப்போ chloride is going to be larger in size. அப்போ larger in size இருக்கிறதுனால 6Cl என்ன பண்ண முடியாது? இதால accommodate. Octahedral geometry தான வரும். அப்போ 6Cl என்ன பண்ண முடியாது? accommodate பண்ண முடியாது. அதனால இது என்ன ஆகாது? exist ஆகாது. Whereas in this case, fluorides accommodate பண்ணிக்கணும். என்ன பண்ணும்? Fluorides. அப்போ first reason is going to be size. First is going to be இதோட size அதிகமா இருக்கும். Chloride size is going to be more, whereas silicon size is going to be small, because silicon is going to be in +4 oxidation state. என்ன oxidation state? +4 oxidation state. Positive charge increase ஆக size will decrease. Size will decrease. Second reason is the interaction between lone pair of chloride. The interaction between lone pair of chloride ion and the silicon +4 is not strong. The interaction between lone pair of chloride ion and the silicon +4 is not very strong. அப்பனா மீனிங் என்ன? In the case இங்க என்ன இருக்கும்? chloride ion இருக்குமா? Chloride ion how many lone pairs we have? Chloride ion how many lone pairs we have? Chloride ion how many lone pairs? Chloride ion how many lone pairs? 4. 4. எத்தனை lone pair? எப்படி 4? இல்லை நான் வரைஞ்சிருக்கேன் எப்படி 4ன்னு கேட்டா? Why 4 lone pair? Why 4 lone pair in this? இதோட மீனிங் என்ன? What is the meaning of negative charge? What is the meaning of negative charge? ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆயிருக்கு. ஒரு எலக்ட்ரான் என்ன இருக்கு? எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்கோம். Is it clear? What is the valence electron of chlorine? 7. இப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு? எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு? 8. இப்போ 7ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிருக்கோம். அப்போ அதோட ஃபார்மல் சார்ஜ் என்ன ஆயிடுச்சு? ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிடுச்சு. அப்போ ஃபார்மல் சார்ஜ் இஸ் கோயிங் டு பி நெகட்டிவ். ஃபார்மல் சார்ஜ் இஸ் கோயிங் டு பி. அப்போ இந்த கேஸ்ல we have a lone pair as well as silicon +4 oxidation state. அப்போ interaction is not that enough. There is no strong interaction between the lone pair and silicon +4. There is no strong interaction between lone pair and silicon +4. That's why எது exist ஆகாது? Silicon tetrachloride is not known, whereas hexafluoride is going to be known. Silicon hexachloride is not known, whereas are unstable சொல்லிக்கலாம், whereas this is going to be more stable, that is known. Is it clear? There are two reasons. ஒரு reason என்ன? Size. எதோட size? Chloride size is going to be more, silicon size is going to be small. அதனால என்ன பண்ண முடியாது? It cannot accommodate all 6 chloride ions around the silicon. Second point, it has a weak interaction between chloride ion, lone pair, because அங்க negative, இங்க positive. அப்போ interaction is going to be less. Stronger இருந்தா bond form ஆகும். Is it clear? Weak இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? Bond form ஆகும். Is it clear? Yes, that is a point. Please note this. Next important point. Next point. Next will we go. Next, the anomalous behavior of carbon is very important point. Anomalous behavior of carbon. Or anomalous behavior of carbon. Is it clear? Is it clear? Anomalous behavior now. What is the meaning of anomalous behavior? Different behavior when compared to its group elements. Group elements oda behavior enna irukum? Different are. Is it clear? The reason for first point liko. Reason for anomalous behavior. First is going to be small size. Anomalous behavior of carbon. First reason is going to be small size. Higher electronegativity. Higher electronegativity. எதுக்கு electronegativity அதிகமா இருக்கும்? Carbon. When compared to group members, compared to group members na யாரு? Silicon. Okay. First reason is going to be due to small size. Second, high electronegativity. Third point, high ionization energy. High ionization energy.
high ionization energy. The last point is going to be last point என்னவா இருக்கும் கார்பன்ல என்ன ஆர்பிட்டால் ஆப்சென்ட்டா இருக்கும் d orbital எழுதிக்கோ absence of vacant d orbital absence of vacant d orbital. These are the reason for anomalous behavior of carbon. என்ன behavior அப்ப anomalous behavior க்கு reason என்ன small size, higher electronegativity, high ionization energy, absence of d orbital or unavailability of d orbital in the carbon. Unavailability of d orbital in the carbon. இதனால தான் is going to be இதோட behavior is going to be differ from the rest of the member of the group members. Is it clear? The first one is going to be next. Go. So what is the maximum valency of carbon? 4. Will you go maximum valency of carbon because what is the maximum valency of carbon? 4. Why? Adu okay. The other reason 8 by the formula. Logically you have to explain. We have a 1s 3p 1s ஒரு 2s orbital இருக்கு அது ஒரு s orbital 3p orbital. It can accommodate maximum 8 electrons. 8 electrons na how many bonds? 4 bonds. 4 bonds na covalency is going to be 4. Our coordination number is going to be 4. Our maximum valency of carbon is going to be 4 because it has a 1s 3p orbital. 1s அதே ரீசன் தான் ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ரீசன் தான். Next important point. Carbon has a unique ability to form important point, that is p pi multiple bond. Okay, it has a unique ability to form p pi apna meaning என்ன what is the meaning of carbon இல்ல ஒரு p orbital இன்னொரு ஆட்டம் கார்பனா இருக்கலாம் இல்ல அதர் ஆட்டம்ஸா இருக்கலாம் அதுல இருக்கிற p orbital ரெண்டு என்ன சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும் pi bond. என்ன bond pi bond எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் sideways overlap. என்ன overlap sideways overlap. அலிகோ unique ability to form p pi multiple bond. multiple bond னா என்னது double bond or triple bond? Double bond or with itself and with other elements. It can form p pi multiple bond. Please note this point. With itself, for example, enna form agala? It can form carbon double bond, carbon triple bond. Please note this. Carbon double bond itself multiple bond agala. Other elements oda multiple bond enna kuduthirukanga appadina in the case of carbon oxygen double bond, carbon double bond sulfur. Next we have a carbon triple bond with N, so on and so forth. Is it clear? So carbon has a unique ability to form p pi, very important point. Unique ability to form p pi multiple bond. p pi multiple bond with itself or with other elements. With other elements. Other elements na inga edha mean பண்றேன் oxygen, sulfur, nitrogen. Is it clear? இதுல எத்தனை சிக்மா ஒரு சிக்மா இங்க ஒரு பை. இந்த பைக்கு ரீசன் என்ன p pi அதே மாதிரி இங்க எத்தனை சிக்மா 1 சிக்மா 2 பை. இந்த பை பாண்டுக்கு ஃபார்மேஷன் p pi இங்க இருக்கிற p ஆர்பிட்டாலும் இங்க இருக்கிற p ஆர்பிட்டாலும் sideways overlap ஆகும். ஏன்னா similarly இங்க ஒரு சிக்மா இங்க ஒரு பை. இங்க இருக்கிற p ஆர்பிட்டாலும் ஆக்சிஜன் இருக்கிற p ஆர்பிட்டாலும் சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும் p pi பாண்ட். அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற p ஆர்பிட்டாலும் இங்க இருக்கிற p ஆர்பிட்டாலும் இதுல என்ன ஆர்பிட்டால் இருக்கும் என்ன p 2p ஆ 3p ஆ இந்த கேஸ்ல சல்ஃபர் 3p என்ன ஆர்பிட்டால் 3p. அப்ப இங்க 2p anyway pi bond தான். Is it clear? So this is going to be 2p இங்க 3p இதுவும் pi bond தான். pi bond இந்த கேஸ்ல ஒரு சிக்மா 2 pi. அப்போ இங்க கார்பன் இருக்கிற ஒரு p ஆர்பிட்டால் நைட்ரஜன் இருக்கிற ஒரு p ஆர்பிட்டால் சேர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் pi bond ஃபார்ம் ஆகும். செகண்ட் pi bond again கார்பன்ல இருக்கிற ஒரு p ஆர்பிட்டால்
it will form another pi bond. Is it clear? So this is another character, unique ability. An ability. So it will form multiple bond with itself or other elements. Example, go. Yes. Next will go. Important point. The heavier elements now. Down the group. In the group, heavier elements na meaning is down the group. In a group, heavier elements do not form p-pi bond. Please note this. This is the unique ability. Carbon is the unique ability. In a form, p-pi multiple bond. Whereas heavier elements in a form multiple bonds form. In a form, because their atomic orbitals are too large. Atomic orbitals are too. That meaning atomic orbital size is going to be very large. So effective multiple bond form. Effective overlap bond form. Size overlapping is going to be less. Heavier elements do not form p-pi multiple bond because their atomic orbitals are too large and diffuse to have effective overlap. Is it clear? So effective overlap for heavier elements. So the maximum exist single bond exist double bond with other elements form. Whereas carbon small size and high electronegativity and other reasons, that's why it's formed strong multiple bond with other elements, for example carbon, nitrogen, oxygen and other elements. Is it clear? Next point. Other important anomalous behavior. This is important. Next, catenation. What is meant by catenation? Ability, chain or catenation is simple explanation is self linkage in artham. That's bond or tendency. Is it clear? Catenation. Carbon atoms have the tendency to link with one another. Please note this. Carbon atoms have the tendency to link with one another through covalent bonds to form chain and rings. Is it clear? What ability? Carbon atoms have the tendency to link with one another. Have a tendency to link with one another through covalent bonds to form chains and rings. This property is called catenation. Catenation meaning self link. Is it clear? Self linkage. Is it clear? That leads to self linking through covalent bond. It will form rings and chains. Is it clear? So whereas silicon has the property less tendency when compared to carbon. This is the reason. The catenation reason. The reason for this catenation. First is going to be, this is because of carbon-carbon bonds are very strong. Is it clear? So carbon-carbon bonds are very strong. Very strong. Next. This is important point. Bond energy. This is going to be in bond energy in kilojoule per mole. For example, carbon-carbon bond 348. Next is silicon bond. This is going to be 297. And you have a germanium bond. This is going to be 260. And this is going to be tin bond. This is going to be 240. Look at the bond energy. Bond energy this is going to be obviously a very strong bond. Carbon-carbon bond is going to be very strong. Bond energy bond energy Cc followed by silicon, followed by germanium and tin. Please note this. This is a bond energy order. Sir, this is strong bond carbon bond followed by easy break break
because bond energy எது கம்மியா இருக்கோ அது ஈஸியா பிரேக் பண்ணிடலாம். bond energy அதிகமா இருந்தா is very difficult to break. Is it clear? So please note this. This is a table that is given in the NCERT. புரிஞ்சா? லாஸ்ட் நோட்னு எழுதிக்கோ. நோட் கீழே நோட் எழுதிக்கோ. lead நம்ம lead பத்தி இங்க பேசவே இல்லை. Is it clear? எழுதிக்கோ lead எழுதிக்கோ. lead does not form or does not show catenation. lead எது காமிக்காது? catenation property, self leaking property எது கிடையாது? lead கிடையாது. Is it clear? Please note this point. lead does not show catenation. Okay, so lead என்ன காமிக்காது? catenation. Next எழுதிக்கோ. Next important point, due to catenation, due to property of catenation, இது important question, இது ஒரு previous year question. Due to the property of catenation and p-pi bond formation, due to catenation and p-pi bond formation, carbon is able to show allotropic forms. Carbon can able to show allotropic form. Reason ஏன் allotropic form காமிக்குதுன்னு கேட்டா, reason for allotropic form, ஏன் carbon வந்து many allotropic exist ஆகுது, many allotropic formula exist ஆகுது. Reason is due to first point is going to be catenation, first point is going to be, second point is going to be p-pi multiple bond. என்ன bond? இந்த ரெண்டு ரீசன் தான் அது allotropic ஃபார்முக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ரீசன். ப்ளீஸ் நோட் திஸ். கரெக்ட் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கேட்பாங்க, கார்பன் ஏன் allotropic ஃபார்முல எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன? கேட்டனேஷன். என்னது? ஏன் கேட்டனேஷன் எக்ஸிபிட் பண்ணுதுன்னு கேட்டா, வெரி ஸ்ட்ராங் பாண்ட், வெரி. இஸ் இட் கிளியர்? allotropic ஃபார்முக்கு ரெண்டே ரீசன். ஒரு ரீசன் கேட்டனேஷன், செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி p-pi bond. என்ன பாண்ட்? இஸ் இட் கிளியர்? நெக்ஸ்ட். So this all about the chemical properties and physical properties of group 14. Is it clear? Next, allotropic form of carbon. ஏற்கனவே நீ படிச்சிருப்ப allotropes of carbon. Okay, படிச்சிருக்கியா? Yes or no? So just you read this one is not in allotropic forms of என்னென்ன allotropic form இருக்கு? graphite, diamond, fullerene. என்னது? diamond எழுதிக்கோ. allotropic form of carbon is going to be diamond, graphite and fullerene. difference தெரியும் இல்லையா? diamondக்கும் graphiteக்கும் என்ன difference? எது sp3? diamond is going to be s3. எது more reactive, எது less reactive? இல்ல diamond versus graphite, diamond எது more reactive, எது less reactive? more reactive எது? graphite. less reactive diamond. இது sp3, diamond sp3. இது என்னது? sp2. is it clear? எது electricity conduct பண்ணும்? diamond conduct பண்ணாது. is it clear? conduct பண்ணாது. எங்க layered structure இருக்கும்? graphite. என்னது? எது covalent network solid இருக்கும்? diamond. is it clear? And please the bond length, all those things. Is it clear? That is a point. Next, thermodynamically most stable allotropic form edu? Thermodynamically most stable allotropic form, graphite, diamond, fullerene. Thermodynamically most stable state of carbon, graphite, diamond, fullerene. Graphite. Answer is going to be thermodynamically most stable form is going to be graphite. Is it clear? Yes or no? இது எங்க படிச்சிருப்போம் நாம? metallurgy. standard the heat of formation carbon எந்த ஸ்டேட்ல எடுப்போம்? graphite. என்னது? standard enthalpy of formation, அதுல எந்த கார்பன் எந்த standard state எடுப்போம்? graphite. என்னது? புரியுதா? Is it clear? What is the so இதெல்லாம் NCERT means neat part கிடையாது. just I want to HSC partல important points. Is it clear? Next, in the case of fullerenes என்ன important? fullerenes is made up of carbon. அதுல எத்தனை pentagon எத்தனை hexagon ring இருக்கும்?
Huh? Here you go. 26 membered ring and 12 5 membered ring. 26 membered ring, 26 membered ring, hexagon, 12 5 membered rings இருக்கும். Please note this. இந்த மாதிரி structure இருக்கும். Please go through. 26 membered ring, 12 5 membered ring. Is it clear? Please note this. Is it clear? Next, the important compounds of carbon. Important compounds of carbon. Important compounds like carbon monoxide, carbon dioxide. இதை பற்றி சும்மா ரீட் பண்ணிக்கோ. Important compounds of carbon, carbon monoxide, carbon dioxide. Is it clear? Is it clear? Carbon monoxide என்ன oxides? Neutral, acidic, basic. Whereas carbon dioxides are acidic oxide. All non-metal oxides are dash acidic. என்ன oxide? Neutral oxides க்கு example கொடுத்திருக்கேன். CO, NO, N2. Is it clear? So what is so important about carbon monoxide? என்ன ஆக்ட் இப்போதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். கார்பன் மோனாக்சைடு நம்ம எங்க பார்த்தோம்? ஹீமோகுளோன்ல பைண்ட் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இட் வில் ஆக்ட் as a ligand. என்ன ஆக்ட் ஆகும்? என்ன லைகண்ட் ஆக்ட் ஆகும்? ஸ்ட்ராங் லைகண்ட். என்ன எபிலிட்டி இருக்கும் அதுக்கு? சிக்மா டோனார் பை அக்செப்டார் லைகண்ட். என்ன லைகண்ட்? பேக் பாண்டிங் இருக்குன்னு சொல்லிருக்கணும். பேக் பாண்டிங் இருக்கு. இஸ் இட் கிளியர்? சினர்ஜிக் எஃபெக்ட். என்ன எஃபெக்ட்? Synergic effect. Is it clear? Another important is going to be carbon monoxide is a good reducing agent. இது மெட்டலர்ஜில நீ படிப்ப. கார்பன் மோனாக்சைடு என்ன இருக்கும்? good reducing agent. மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் என்னவா மாத்தும்? மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் மெட்டலா மாத்தும். மெட்டல் ஆக்சைடு என்னவா மாத்தும்? Is it clear? Similarly the carbon dioxide, you please read this. Is it clear? So that's all about this part. Next என்ன important அப்படினா you have to go for the silicates. Okay, silicon, that is silicon dioxide. Silicon dioxide பத்தி read பண்ணிக்கோ. Next is silicates. That is silicone. Okay, silicones. Is it clear? This you read it. இது எது கிடையாது? நீட் NCERT syllabus கிடையாது. இதோட syllabus எப்படினா chemical and physical properties ஓட மட்டும் வெச்சுக்கோ. You just read this one, okay? Carbon monoxide, carbon dioxide, இதோட allotropic form just you read and make up. Is it clear? Sometimes கேட்டா நீங்களோ. Is it clear? இங்க ஏதா எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்டாங்க அப்படினா இத பத்தி எழுதி. Is it clear? இதோட இது முடிஞ்சு group 14 முடிஞ்சு. என்ன முடிஞ்சு? group 14. Is it clear? So next we are going to discuss about group 15. Okay, group 15. Is it clear? So remember this point. Second period elements, எதெல்லாம் anomalous properties இருக்கோ that you have to remember. நல்லா யோசிச்சுக்கோ. எது anomalous property, எது does not react, ஏன், இந்த மாதிரி reasons இருக்க questions தான் most probably will come. P block நாலே next important point inert pair effect. என்ன effect? Inert pair effect எங்க dominant இருக்கோ அதோட oxidation state என்ன, அதோட stability என்ன. Is it clear? Yes or no? So this point you have to remember. Okay. Next we are going to discuss about group 15. Okay, group 15, that is nitrogen family. Enna family? Nitrogen. Is it clear? Enna elements irukum? Just I will list out the elements. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Is it clear? So what is the atomic number in this case? Atomic number 7. இங்க இருந்து என்ன ஆட் பண்ணனும்? 8. அப்ப ஆட் பண்ணா 15. 16. அடுத்து நெக்ஸ்ட் இங்க 18 ஆட் பண்ணா 33. நெக்ஸ்ட் 18 ஆட் பண்ணா 51. நெக்ஸ்ட் இங்க 32 ஆட் பண்ணா 80. 83. Please note this. புரிஞ்சா? What is the magic number? 18. இந்த மேஜிக் நம்பர் எது வரைக்கும் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன்? குரூப் 13 ல இருந்து 17 வரைக்கும் இந்த மேஜிக் நம்பர் தான். குரூப் 13 ல இருந்து 17 வரைக்கும் to find out the atomic number. Is it clear? என்ன யூஸ் பண்ணோம்? 8,
18. இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணோம். Please note this. Is it clear? Next, general electronic configuration. General electronic configuration. NS2 NP3. NS2 NP3. Is it clear? NS2 NP3. So in the case of nitrogen, 2s2 2p3. In the case of phosphorus, neon, 3s2 3p3. In the case of argon, 3d10 4s2 4p3. In the case of antimony, krypton, in this case 4d10 5s2 5p3. In the case of bismuth, xenon, 4f14 5d10 6s2 6p3. So these are the electronic configurations. Is it clear? So phosphorus, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Is it clear? Yes or no? And as I said, these two are another. These two are non-metal. These two are metalloids. And this is going to be okay. So non-metal, metalloids, and metal. Is it clear? So these are the points that you have to remember. Is it clear? புரிஞ்சா? Is it clear? இது கொஞ்சம் தியரியா தான் போகும். No way you have to read. இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது டீச் பண்ணுறதுக்கு, பட் யூ ஹேவ் டு ரீட். நோ ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, புரியுதா? சொன்னது புரியுதா? இது அப்படி தான் இருக்கும். நிறைய டேட்டா பேஸ்டு, எல்லாமே டேட்டா பேஸ்டாக இருக்கும். These points that you have to remember, frequently you have to read. That is the only way. And suppose if you are good in chemical bonding as well as periodic property, இந்த சாப்டரில் உனக்கு எந்த டிஃபிகல்ட்டிஸுமே இருக்காது. புரியுதா? ஸோ எங்கள் பீரியாடிக் ட்ரெண்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, பாண்டிங்கை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதான் மேக்ஸிமம் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க? பாண்டிங் as well as periodic property. டவுன் த குரூப் என்ன ஆகும், அதே மாதிரி லெஃப்ட் ரைட் போனால் என்ன ஆகும், அயனைசேஷன் எனர்ஜினா என்ன, எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டினா என்ன, சைஸ், இது எல்லாமே இஸ் பியூர் பேஸ்ட் ஆன் போத் periodic properties as well as chemical bonding. Is it clear? So okay, with this I will stop. Okay, the remaining I will continue in the next class. Is it clear?